Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Respectfully pay homage to the Buddha, the one, the Holy One, the Exalted One, the fully awakened and enlightened one. Good evening, dear Dhamma sister and brother. Today is February 10, 2022, the new month, the new lunar month of the new year. Furthermore, we would like to pay homage to the Buddha, the wonderful Dhamma of the Buddha and the harmonious Sangha. Today, we would like to wish Dhamma sister and brother and your loved one full of peace, joy, happiness, and understanding together. Today we keep learning encouraging words by Zen Master Guishan, translated by Zen Master thảnh. In Vietnamese, bước tới tận thời phần thứ tư là Quy Sơn Cảnh Sách. Now we would like to, before we study, we would like to invite Dhamma brother and sister to keep chanting, daily chanting number 6. After number 6 at a time, we return number 1 to number 6 again. Right now, new daily chanting for us. Right now, I would like to invite Dhamma brother and sister to chant together. But today, I have duty. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Yes, I would like to say the Dhamma chanting. Yeah, here. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Respectfully pay homage to the Buddha, the one, the Holy One, the Exalted One, the fully awakened and enlightened one. Discover all in practice and strengthen compassion and love and kindness daily to all direction. Metta and Buddha Sutta. May I be safe, well, happy and peaceful. May I be free from enmity, disease, grief and suffering. May I take care of myself happily, freely and calmly. May all beings in the eastern direction be safe, well, happy and peaceful. May they be free from enmity, disease, grief and suffering. May they take care of themselves happily, freely and calmly. May all beings in the western direction be safe, well, happy and peaceful. May they be free from enmity, disease, grief and suffering. May they take care of themselves happily, freely and calmly. May all beings in the southern direction be safe, well, happy and peaceful. May they be free from enmity, disease, grief and suffering. May they take care of themselves happily, freely and calmly. May all beings in the northern direction be safe, well, happy and peaceful. May they be free from enmity, disease, grief and suffering. May they take care of themselves happily, freely and calmly. May all beings in the southeast direction be safe, well, happy and peaceful. May they be free from enmity, disease, grief and suffering. May they take care of themselves happily, freely and calmly. May all beings in the northeast direction be safe, well, happy and peaceful. May they be free from enmity, disease, grief and suffering. May they take care of themselves happily, freely and calmly. May all beings in the southeast direction be safe, well, happy and peaceful. May they be free from enmity, disease, grief and suffering.
May they take care of themselves happily, briefly, and calmly. May all being in the northeast direction be safe, well, happy, and peaceful. May they be free from enmity, disease, grief, and suffering. May they take care of themselves happily, briefly, and calmly. May all being in the northeast direction be safe, well, happy, and peaceful. May they be free from enmity, disease, grief, and suffering. May they take care of themselves happily, briefly, and calmly. May all being in the region above be safe, well, happy, and peaceful. May they be free from enmity, disease, grief, and suffering. May they take care of themselves happily, briefly, and calmly. May all being in the region below be safe, well, happy, and peaceful. May they be free from enmity, disease, grief, and suffering. May they take care of themselves happily, briefly, and calmly. May all being in the left side be safe, well, happy, and peaceful. May they be free from enmity, disease, grief, and suffering. May they take care of themselves happily, briefly, and calmly. May all being in the right side be safe, well, happy, and peaceful. May they be free from enmity, disease, grief, and suffering. May they take care of themselves happily, briefly, and calmly. May all being in front of me be safe, well, happy, and peaceful. May they be free from enmity, disease, grief, and suffering. May they take care of themselves happily, briefly, and calmly. May all being behind me be safe, well, happy, and peaceful. May they be free from enmity, disease, grief, and suffering. May they take care of themselves happily, briefly, and calmly. May all being around me be safe, well, happy, and peaceful. May they be free from enmity, disease, grief, and suffering. May they take care of themselves happily, briefly, and calmly. May all being who love me be safe, well, happy, and peaceful. May they be free from enmity, disease, grief, and suffering. May they take care of themselves happily, briefly, and calmly. May all being who hate me who hate me be safe, well, happy, and peaceful. May they be free from enmity, disease, grief, and suffering. May they take care of themselves happily, briefly, and calmly. May all beings who are friendly to me be safe, well, happy, and peaceful. May they be free from enmity, disease, grief, and suffering. May they take care of themselves happily, briefly, and calmly. May all beings who are unfriendly to me be safe, well, happy, and peaceful. May they be free from enmity, disease, grief, and suffering. May they take care of themselves happily, briefly, and calmly. May I be free from enmity to one another, neither physical suffering nor mental suffering. Keep the body and mind always peaceful. May my parents and siblings be free from enmity to one another, neither physical suffering nor mental suffering. Keep the body and mind always peaceful. May my children be free from enmity to one another, neither physical suffering nor mental suffering. Keep the body and mind always peaceful. May my relatives and lineages be free from enmity to one another, neither physical suffering nor mental suffering. Keep the body and mind always peaceful. May my partners, teacher, sister, and brother in the Dharma be free from enmity to one another, neither physical suffering nor mental suffering. Keep the body and mind always peaceful. May my disciple be free from enmity to one another, neither physical suffering nor mental suffering. Keep the body and mind always peaceful. May my friends and intellectual be free from enmity to one another, neither physical suffering nor mental suffering. Keep the body and mind always peaceful. May donor and giver be free from enmity to one another, neither physical suffering nor mental suffering. Keep the body and mind always peaceful. May living thing and living being on over the planet be free from enmity to one another, neither physical suffering nor mental suffering. Keep the body and mind always peaceful. Namo, the original master, Sakyamuni Buddhaya.
Namo the original master Sakyamuni Buddhaya. Namo the original master Sakyamuni Buddhaya. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya, Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Okay, thank you, sister and brother, for just finish chanting. Now we keep study part 4, encouraging words by Zen Master Guishan. Right now we keep study. Okay, here we already last year we already studied this. Right now we keep study from the word to the other side. Now from here. Okay, now start. Before we start, I would like to invite my sister and brother enjoy a little bit tea. Okay, now we keep study. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì kính thưa toàn thể đại chúng, qua cái dịp Tết âm lịch chúng ta vừa nghỉ xong, rồi hôm nay chúng ta học tiếp cái phần Quy Sơn Cảnh Sách là phần số 4, part 4. Quy Sơn Cảnh Sách là encouraging words by Zen Master Guishan, translated by Zen Master Sách-Encouraging. If you cannot live according to this aspiration, you are just a crusher. Your words and your action are empty, and your disappointment on the donor who have fixed you. Have you progressed at all since the day you began to practice the Buddha way? Your life flowed by, and you still have nothing you can take refuge in Vietnamese. Nếu mà mình không có sống theo cái ước nguyện của mình, ước nguyện này là cái ước nguyện của người xuất gia đó, thì mình chỉ là một cái kẻ phá đám. Party là đảng phái, party có nghĩa là liên hoan, party có nghĩa là đảng phái, còn cái là crusher tức là đụng, mà ở đây trong cái quyển Sư Ông Nhất Hạnh chuyển ngữ dịch là kẻ phá đám, thì bạn chỉ là một kẻ phá đám thôi. Lời nói của bạn đó, lời nói của mình và hành động của mình đó là rỗng tết, rỗng không. Lời nói và hành động rỗng không có nghĩa là không có, lời nói và hành động không có đi đôi với nhau, hay là không có nói cũng không hay, mà thực hành cũng không hay, lời nói và hành động đều rỗng tết. Và bạn sẽ làm thất vọng cho những đàn na tín thí, cho tất cả những đàn na tín thí, những người mà đã nuôi dưỡng mình á. Fed là những người mà đã nuôi lớn trong đạo cho mình á, tức là mình thọ hưởng của đàn na tín thí á, mà mình không có tu tập ngon lành, lời nói và hành động mình không có bất nhất, không có đi đôi với nhau, hay là trái ngược, thì mình sẽ làm thất vọng cho cái người cúng dường, người đàn na tín thí, người thí chủ, mà những người mà đã nuôi dưỡng mình, và mình nếu mà mình trong cái tiến trình kể từ ngày mà mình bắt đầu và thực tập cái lời dạy của Đức Phật á, mà mình, cái câu này có nghĩa là gì, trong mà mình có phải là mình tiến trình kể từ cái ngày mình bắt đầu thực tập con đường Phật, con đường đạo, thực tập Phật giáo đó, hay là thực tập cái lời Phật dạy, hay là thực tập theo con đường của Đức Phật, con đường the Buddha way, tức là theo con đường Phật dạy. Và cái đời sống của mình á,
đời sống của bạn hay là đời sống của mình á, nó trôi nhanh lắm, là blow by, thì mình nó không có cái gì để nương tựa hết cả. Quý vị thấy không? Mình không có cái gì mà để mình không có gì để nương tựa. Thì cái đoạn này nhắc nhở cho chúng ta rằng là người tu là cái người tu là chúng ta phải có cái lời nói và cái việc làm và ý nghĩ phải có ý nghĩa, chứ còn nếu không thì nó không có ý nghĩa. Và đồng thời tất cả đàn na tín thí nuôi dưỡng mình thì mình làm thất vọng. Và trong cái tiến trình của mình cái tiến trình mà mình đi tới mình thực hành Phật pháp hay sống trong đạo thì mình có ý nghĩa gì, và cái đời sống trôi qua thì mình không có cái gì để nương tựa. Now dear Dhamma sister brother, here we have we remember here this aspiration mean when we are monastic people, or when we are Dhamma brother and sister, or when we are Dhamma practitioner, but sometimes we learn the Buddha teaching, but we don't have the good way, the good idea, the good brain to follow or to support together and to have together. All the time we don't have a sweet Dhamma. We don't have Dhamma flavor, and then sometimes our Dhamma, our practice and our learning, our Dhamma learning, Dhamma practice are empty. That's why when we choose the right way, the right teaching, the right people to follow and to teach, to learn, all the time we should first of all, we should become exemplary people to practice and to apply the Buddha teaching in our daily life to benefit ourselves and other people. All the time they have strong confidence in us. But if we are not exemplary people, and then when we practice the Buddha teaching, but we don't learn the Buddha teaching and we don't practice the Buddha teaching, at the time our words and our actions are empty. And when the people who have a good heart to donate food, rings, even money to the temple, all the time we are not good exemplary, not good practitioner at that time. Donor and giver don't have strong confidence in the triple jump in us. That's why in this teaching, when we are good practitioner and we have a strong confidence in them, and they also have a strong confidence in the triple jump. That's why we should practice the Buddha teaching and apply the Buddha teaching, and they have a lot of experience, confident in the triple jump, the Buddha, the Dhamma, and the Sangha. That's why we are good practitioner, and they are very happy. If we are not good practitioner, you see, and we are party crusher. Party crusher means in Vietnamese kẻ phá đám. It means we live in the temple, but we don't practice, we don't learn the Buddha teaching. Somebody look at us and they don't have strong confidence in us and strong confidence in the triple jump, the Buddha, the Dhamma, the Sangha. That's why we should be good practitioner. That's why donors, giver have strong confidence in us. If we practice and what we learn, what we practice, we are helpful, practical. They have strong confidence in us. But if what we practice, what we learn, we don't have what we practice, what we learn unuseful, and they don't have strong confidence in us. That's why we in this case we can dispense on donor who have fixed us, fast
fed us. That's why in the last sentence, our lives, your lives, I mean our lives blow by, pass by, blow by. We don't have anything. Don't have anything we can take refuge in. In this teaching, emphasize us. So if we are good practitioner, we are good practitioner, and they look at it and they have strong confidence in our words, our teaching, our learning. If we are not good, they don't have strong confidence in us. Sometimes they support, sometimes, but right now they know and they don't support us. That's why we learn here, and we should something good. We keep practicing something not good. We reject it. That's why we learn here. We know. Look deeply. The next paragraph. Look deeply. Can you see the beautiful monk or nun you once aspired to be? If you hadn't sown at least some wholesome seed in the past, you wouldn't be so lucky to be monk or nun today. In Vietnamese. Và hãy nhìn cho kỹ, hãy nhìn cho nó sâu sắc. Chúng ta dù đây có thể là bạn hay là mình á, hay là chỉ cho chung ở trong trường hợp này mình có thể là quy. Chúng ta có thể thấy cái đẹp của người tu, mong non là cái vẻ đẹp của người tu sĩ á, mà mình đã từng ước mơ trở thành. To be, aspire to be, mean aspire to become. Tức là những cái hạt giống xuất gia đó, hay hạt giống Phật Pháp đó, mình đôi lúc đó mình có thể thấy người tu, người xuất sĩ, người quý thầy hoặc quý cô cái vẻ đẹp đó, mà mình có cái ước mơ trở thành. Ở đây có thể nói là chẳng hạn như là quý Phật tử có thể tu một gieo duyên một ngày một đêm, hoặc là gieo duyên một tuần, hoặc là gieo duyên trở thành người tu trong khoảng thời gian ngắn. Thì ở đây cái hạt giống mà trở thành người con Phật đó, có một cái mình nhìn những cái người khác á, mình ước mơ trở thành. Còn nếu mà mình không có gieo trồng một vài, ít nhất là một vài cái hạt giống lành á ở trong quá khứ, thì mình không có đủ may mắn, mình không có may mắn á, để trở thành cái người xuất sĩ hôm nay. Quý Phật tử thấy không? Nếu mà mình không có gieo vài cái hạt giống lành á một vài lần trong quá khứ á, thì mình không có đủ may mắn á, mình không có may mắn để trở thành cái người xuất sĩ hay người tu hôm nay, người quý thầy hoặc quý cô hôm nay. Thì cái câu này á, câu trên và câu dưới á, nó ý nói nó rằng á, là trở thành cái người tu á, là không phải là đôi lúc đó là mình cạo đầu xuất gia bằng áo tu gọi là người tu, nhưng mà ở đây cũng có thể mình hiểu là người tu có nghĩa là gì? Người có duyên lành á, tập sự trở thành đệ tử của Đức Phật một ngày một đêm, hoặc là một khóa tu 5 ngày 3 ngày gì đó, mình trở thành cái hạt giống lành, nhất là trở thành cái người đệ tử của Đức Phật sống trong cái môi trường thiền môn. Còn ở đây ý thứ hai nữa nhấn mạnh là may mắn thay là mình cũng có duyên lành trở thành cái người tu rồi, nhưng mà cũng có một cái lúc nào đó trong quá khứ á, mình cũng trở thành người tu, nhưng mà hôm nay á mình không có đủ may mắn trở thành người tu. Thì ở đây nhấn mạnh có hai ý, một là người xuất gia, hai là người tại gia. Ở đây cũng nhấn mạnh về cái người tại gia, xuất gia nhiều hơn. You see here, look deeply. Can you see beautiful monk or nun you once aspired to be? Here, brother Pháp Thanh and sư cô Hạnh Minh sometimes ask ourselves, you see, can we see a beautiful monk or nun in ourselves? You see, we once aspire to be, but we are lucky to become a monk, have become
among nuns already, and we are very lucky, you see. But in this case, emphasize about us. Can we luckily have become a monk or nun, but we can see a beautiful monk and nun, we can say beautiful monastic people in ourselves. But right now we are already become a monk and a nun, and we are very lucky. And the second idea, you see, if we are right now for the second sentence, if we are right now not yet become a monk, but we in this sentence, if we haven't sown at least some wholesome seed in the past, we wouldn't be so lucky to be a monk or nun today. But the second sentence, we don't worry about it, because right now you and I'm already to become a monk, and now we very lucky, very happy. Someone before already become a monk, but right now they return to secular life. But sometimes study here, and this teaching emphasize us reverse. Last time you are monk, you are nun, but right now you are not yet. You return to secular life. But in this teaching emphasize reverse time, or last time you are among monastic people, but right now you look deeply at yourself. But right now we don't worry about second sentence. We are already the monk or nun, and we should become exemplary or good practitioner to practice and to learn the Buddha teaching, to practice the Buddha teaching, to show the confidence seek in the donor and giver. If we are good practitioner, and donor and giver will support us more and more. If we are a student, sometimes we say we are a student of the Buddha, but sometimes what we practice, what we learn, we not good, not well. And donor and giver look deeply at us. They don't support us. That's why we are good practitioner. Cô Như Thí, cô Tư Bi Lạc, think about us. Now before, I don't know you, but right now I know you. I'm very happy. We are very happy. I have strong confidence in you, not only in you, but also in the triple jump at Pháp Nhãn Temple. Now we are very happy. If we are okay, we are well, we are practicing a good practitioner, and donor and giver have a strong confidence in us. That's why we learn here, we know that. Why do you sit there with your arms folded, letting the months and years go by without practicing? If you don't start making a sincere effort today, when will you do it? You see, in Vietnamese, tại sao mà mình ngồi ở đó, ngồi yên ở đó, sit there tức là ngồi yên đó mà khoanh tay lại, ngồi yên mà khoanh tay lại, tức là ý nói câu này nghĩa là không chịu nỗ lực tu học đi, mà ngồi đó là nói tán dốc, nói trời đất. Không chịu cố gắng tu học mà lại ngồi yên, ông không chịu hoặc là cố gắng tu học rồi mà không chịu giảng dạy, mà ngồi yên đó. Khoanh tay có nghĩa là gì? Là không chịu hướng dẫn cho người khác, cái nghĩa nó vậy đó. Hoặc là không học mà không thực tập, mà để cho ngày tháng trôi qua mà không chịu thực tập. Quý vị thấy không? Để cho ngày tháng, let the months and years go past without practicing, mà để ngày tháng trôi đi mà không chịu thực tập. Nếu mà bạn bắt đầu mà nỗ lực chân thật ngày hôm nay, if you don't start making a sincere effort today, thì bạn sẽ khi nào bạn sẽ làm nó, khi nào bạn sẽ thực hành nó, khi nào bạn sẽ hướng dẫn nó, đại khái gì đó.
nha. Câu này rất hay ha quý vị ha, rất là có ý nghĩa trong cái câu này. Do đó chúng ta học và chúng ta biết ngồi yên đó có nghĩa là học rồi, có nghĩa là học mà không chịu thực hành. Cái nghĩa thứ hai đó là không chịu nỗ lực học Phật pháp đi. Bây giờ thời buổi hiện đại nè, có Zoom nè, bữa giờ nghỉ Tết rồi, bây giờ có Zoom nè, không chịu cố gắng, mặc dầu mình có thời gian đi tới chùa, bây giờ có nhà mà chịu khó mà có cái Zoom rồi mình không học Phật pháp đi, uổng quá. Mà tại sao mà ngồi yên đó mà khoanh tay là ngồi đó mà không chịu nỗ lực, không tạo cho mình cái thời gian thích hợp, có nghĩa là gì đó, để thời gian trôi đi vô ích mà không chịu học hỏi, không chịu thực tập. Nếu mà mình không có cố gắng hôm nay á thì đợi khi nào nữa mình mới thực hành, có nghĩa là gì đó. Dear Dhamma sister and brother, two sentences in this paragraph you see here. Why we sit there with your arms folded is mean with your arm, if our arm folded mean that sit there mean that now learn but don't practice, don't have time to guide people. If we learn and practice and we share the Dhamma to them, it's good. But we only learn, no sharing the Dhamma, no practice, and not good. Only with our arms folded. This means first meaning. Second meaning, now in the modern time we have a Zoom. We stay at home, but sometimes we don't spend a lot of time learning the Dhamma. Only sometimes go to before 2 years ago, go to the temple, go to the temple, okay. But right now the COVID pandemic, stay at home, but sometimes don't spend a lot of time learning the Dhamma by Zoom. Another time we stay at home, but we are lazy, or sometimes we watch not good news and watch movie, and sometimes go to casino, other time not good. In this case, why we sit there with our arms folded? In this case, two meaning. First meaning, we learn, we don't share the Dhamma. We learn, we don't practice the Dhamma. Second meaning, now in the modern time, stay at home, but we can use the Zoom. We can study online, study with someone, some master who are right and good. And other time we spend a lot of time learning the Dhamma together by Zoom, through Zoom. Other time good for us. But in this teaching, in this sentence, why we sit there? Sit there means become lazy. Sit there with our arms folded. Don't learn the Dhamma of the Buddha. Don't practice the Dhamma of the Buddha. Our time not good for us and other people. That's why we learn this teaching and we know. And second sentence, if you don't start making a sense effect efforts today, when will you do it? When will you do it? Means when you practice it, when you practice it, when you learn it, because sometimes we study, we know it, our life will become shorter and shorter, our head will become weaker and weaker. But we know it, but somebody have contemplation, good practice. Try to learn with right teacher, right people. It's okay. But somebody don't have when they older and older. Sometimes they don't choose select a good person to learn together. But sometimes when they retire, some they have a lot of time, but something they do, but not good. That's why sometimes they use the time learning, watching the movie, go to the casino, do something wrong. It's not good. But here, if we are good practitioner, we spend a lot of time learning the Dhamma, practicing the Dhamma. It's very good for us. In this case, why? You see,
our life will become softer and softer. Our health will become weaker and weaker. We should make use of the rest of our life to practice and to learn the Buddha teaching in our daily life. Should practice now. Please, if you don't practice, if you don't learn, if you don't learn and practice all the time, when will we do it? When will we learn this? When will we practice it? So, Brother Pháp Thanh, choose the right way. Do something wholesome and right now. Now, I hope, I vow to become monastic people, monastic person. Last year, I choose the right way and writing quickly, do fast. And now learn this is very easy for me. That's why learn, do something wholesome, write something wholesome, and think about something wholesome. And now we learn, we know, and practice and learn and share the Dhamma together. Every time this question, don't ask, please don't ask me when I learn, when I do, when I practice. But we already do it well. That's why Sister Hạnh Minh a few years ago become a monastic person. Brother Pháp Thanh follow her way, and right now we follow the Buddha way together. And cô Diệu Thí, cô Từ Bi Lạc, now please remember when the Zoom start, let me know. We study together happily. This is the right way, the right thing we do together. That's why we learn him, we know. You allow this previous life to pass by meaningless. Meaningless. When will you cultivate the way? You left behind your loved one and decided to wear the Buddha robe. Determined to attain what's horizon. In Vietnamese mà mình cho phép cái đời sống trước đây trôi qua, tức là trôi qua một cách vô ích á, có nghĩa là gì? Mình để cái thời gian, cái câu này có nghĩa là mình để thời gian cái đời sống của mình ông trôi đi vô ích mà mình không làm cái việc cái ý nghĩa. Và khi nào mà mình tu tập Phật pháp, cultivate the way, tức là tu tập con đường đạo đó, có nghĩa là gì? Đợi khi nào mình mới chịu tu, đợi khi nào mình mới chịu thực tập. Cái câu này có nghĩa là gì á nha quý vị ha. Rồi mình thì để đằng sau là cái người thân người thương nè, cái câu này nhấn mạnh người tu. Thỉnh thoảng mình bỏ lại đằng sau người thân người thương của mình mình quyết định bận cái áo tu nha, quyết định bận cái áo Phật tức là cái áo tu, áo cà sa đó, mà quyết tâm để đạt được một cái chân trời rộng lớn. Cô Diệu thấy cái câu, cô Từ Bi Lạc thấy cái câu này hay không? Có nghĩa là gì? Mình mà trở thành người tu rồi, mình bỏ người thân người thương của mình rồi, thì quyết định bận cái áo, cái y hậu của Đức Phật, tức là cái áo tu, áo của người tu đó, quyết tâm phải đạt được một cái chân trời mới, một chân trời thênh thang. Quý vị thấy hay không? Cái người tu mà chọn được đúng hướng thì sống một đời thênh thang, không bị con thỏ, không có con thỏ, rồi không có thỏ con rồi do các cỏ nó ăn. Cho nên có nhiều chân trời mới, cho nên mình rất là thênh thang. Quý Phật tử lưu tâm chỗ này ha. Trở thành người tu rồi cho nên cuộc đời nó tự do, muốn đi khóa tu là đi, muốn đi giảng dạy là đi, không có bị thỏ con, không có bị mấy thỏ nên nó lo các cỏ nó ăn. Cho nên nó đi đâu ông đi đâu đó, hoặc là mình đi đâu đó, bà đi đâu đó là kẹt rồi. Còn đây mình trở thành người tu, cho nên muốn gắn hai cái cánh là hoặc là bay thoải mái. Đi tự do. Cho nên nó trở thành người tu, nó tự do ở chỗ này. Ở đây cái câu này nhấn mạnh người tu hơn. Here, my brother and sister, you see, this reverse life means this life, this practice. Sometimes we forgot this life. You see,
we know impermanent, but sometimes we don't spend a lot of time learning and practicing the Buddha Dhamma. But sometimes we less dislike this body go by meaningless. That's why this teaching emphasize we are good practitioner. We don't let our life, past, invent meaningless. If we are awakening one, we never do it. But we are understand it all the time. We don't let our life go by meaninglessly. But here, this teaching emphasize those who are lazy. Don't learn and don't practice the Dhamma of the Buddha. Become a monk, become a monastic monk or not monastic people. Sometimes sleep a lot, sometimes eat a lot, and not good. But here, emphasize, remind us, if we are good practitioner, don't do it. But if we are not good and not do it all the time, in this teaching, say, when will you cultivate the way? When will we cultivate the Buddha teaching? This means like that. If we allow this life go past by meaningless, go by meaningless, when will you cultivate the Buddha teaching? It's cultivate the way, mean cultivate the Buddha teaching. When will we learn the Buddha teaching? Now you are young. Now you understand something you learn and you recognize very clearly. We can compare which one right, which one wrong. Now learn now, should learn now. But if we don't know, and this teaching emphasize, when will we cultivate the way? Now strong. Sometimes we pay homage to the Buddha. Sometimes we chanting. Sometimes we guide the Buddha teaching to them. But we practice now. We say the Dhamma around, but we don't share. We learn, but we don't share. But sometimes we are lazy. Sometimes we eat a lot and sleep a lot. Other time we are lazy. In this teaching, emphasize, when will you cultivate the way? When will you cultivate the Buddha teaching? To learn the Buddha teaching. That's why we learn and we know. But we are good practitioner. Don't ask about when. We are already become a good practitioner who practice the Buddha teaching well, all the time good. And this sentence, next sentence, you left behind your loved one and decided to wear the Buddha robe, determined to take vast horizon, a new horizon. Now, this next sentence, dear Dhamma brother and sister, now we are good practitioner, or we are monastic people. Other time, if we are monastic people, we left behind loved one, our loved one, our relative. But no, we don't have private. We don't have private loved one. Rapidly loved one. We consider all beings as our relative in the Dhamma. So we left behind loved one. We decide to wear the Buddha robe, the monastic robe, and now we should attend what's our new horizon. It's very good. In this, the last sentence emphasize, if we are monastic people, we can go somewhere. We can go anywhere we like. If a schedule we have, we can go another state. We can go another country we like, because we don't have mother rabbits. We don't have children rabbits, and we don't have duty to cut grass for them, because we have freedom of life of freedom, and we can go somewhere we like. And then here we attend
we attain a vast horizon or a new horizon. Go somewhere, learn something new. It's very good. But if we have family ties, tức là có sự ràng buộc gia đình á. If we have a family tie, maybe have a mother rabbit, we cut grass for children rabbit, etc. Do something for family. Other time we don't. Sometimes we go this way. Mother rabbit say, "Now you follow me. Go this way with me." but we have free life, the life of freedom. We go anywhere we like. No, don't stop me, because sometimes I stop myself. Okay, but nobody stop us. That's why in this case, attain a vast horizon or attain a new horizon. Go somewhere, learn something new. Go somewhere, learn something helpful. That's why when we understand this teaching, and now we are very lucky and happy. Sister Hạnh Minh and brother Pháp Thanh, now cô Như Thúy từ Quy Lạc and someone else around us, and learn the Buddha teaching. Oh, I know right now monastics people like. Now monastics people like. I'm very happy and lucky. If I'm young, I follow you. I follow your way. But right now, okay, I'm a supporter. I'm a Dhamma supporter. If something, I'm here for you. I'm there for you. I protect you by the Dhamma. If you learn well the Buddha teaching, learn the Buddha teaching, practice the Buddha teaching well, I become Dhamma protector. I become Dhamma supporter. I become Dhamma donor. Support you. Luckily for us to become a monastic people. Keep that aspiration in mind, moment after moment. You don't let the time pass by frivolously. Even if you sincerely aspire to be a pillar of the Buddha Dhamma for generations to come, unless you practice, you will not realize even the smallest part of your dream. Hãy duy trì cái ước nguyện đó trong tâm trí của mình nha. Tức là cái ước nguyện trở thành cái người xuất gia, người xuất sĩ có một đời thênh thang rộng lớn, thì mình hãy giữ gìn cái ước mơ đó, ước nguyện đó trong tâm của mình. Moment by moment, lúc này tiếp nối cái lúc khác đó, moment by moment. Thì mình đừng có để thời gian trôi qua một cách không có ý nghĩa gì hay là phù phiếm. Trong trường hợp này, đừng có để cái thời gian nó trôi đi mà không có ích. Frivolously, tức là không có lợi ích gì hay cái phù phiếm, không có ý nghĩa gì. Thậm chí nếu mà chân thành á, mình ước mơ trở thành là một trụ cột, ước mơ trở thành một trụ cột nha, pillar của Phật Pháp cho các thế hệ tiếp nối đó, for generation to become, cho nhiều thế hệ tiếp theo đó. Thì trừ cái trường hợp nào á mà mình mình thực tập mà mình không có nhận diện một cái phần nhỏ trong cái ước mơ của mình nha. Thì cái câu này á thì mình nói là như vậy, cái câu đầu nhấn mạnh là mình có cái ước mơ trở thành người tu thì mình phải, hay là cái người đệ tử của Đức Phật, mình phải duy trì trong tâm của mình, đừng có để thời gian mà trôi đi vô ích. Hãy ứng dụng và thực tập ngay từ bây giờ. Và tiếp nữa là nếu mà mình chân thật mà trở thành một cái trụ cột Phật giáo cho các thế hệ sau này đó, mình học, mình gieo duyên về cái hạt giống Tam Bảo trong thân và trong tâm của mình, rồi mình học mình để mình cho chính mình và đồng thời cũng là hướng dẫn cái người khác đó, thì rất là tốt. Trừ trường hợp mà mình thực tập á, mình không có nhận diện thậm chí một phần nhỏ trong cái ước mơ của mình, thì cái đó không hay. Mà ở đây nói là mình phải trở thành một cái người tu, người thực hành chân chánh để đem cái chánh pháp của Đức Phật để trang trải cho mọi người. Thì rất là ý nghĩa. You see here, this first sentence,
keep that aspiration in mind, moment by moment. If we are good practitioner, if we are Dhamma practitioner, good Dhamma practitioner, we nurture monetize the sick up nurture the sick up monetize seed in our minds. It's very good. But if we are if we are not good practitioner, we are not good monetized people, we let our life pass go by previously or meaninglessly or uselessly. Is not good for us. But we are good practitioner, and we know life becomes shorter and shorter. Health will become weaker and weaker. Now we spend a lot of time learning and practicing now. The Buddha teaching now is very good for us. If we don't practice, we don't learn, and in this teaching emphasize we less month and year, we less our life go by without practice, without learning. Is not good. And the second idea, if we are good practitioner, in this teaching, we will become, we sincerely aspire to become a pillar of Dhamma practitioner for generation, for young generation, for young people, for young generation to become. It's very good. If we are good Dhamma practitioner, if we are good monetized people, we learn and practice the Buddha teaching until now, from now until our whole life. We are good practitioner. We learn and practice the Dhamma of Buddha. We will become a pillar, a good pillar, a strong, stable pillar of the Dhamma, of the Buddha Dhamma for young generation, for next generation to become. Very good for us. Right now we are Dhamma practitioner, but we don't learn and we don't practice. And how can we say the Dhamma to next generation, young generation, when they ask us about the Buddha teaching, about the Noble Eightfold Path, the Four Noble Truths, the three refuges? Other time, if we are not good learner, Dhamma practitioner, how can we guide them? But right now we are good. We are Dhamma practitioner. We are monetized people. We are lay devotee, and we learn and practice the Buddha Dhamma very well. Near future, someone ask us about the Buddha teaching, about the Noble Truth, about the Eightfold Path, about something else. And now time we say, I'm ready for you, and I say the Dhamma for you one by one. In this teaching, if we are good practitioner, we will become a pillar, a stable pillar of the Dhamma, of the Buddha Dhamma for next generation to come. That's why we learn here and we know. Unless you practice, you will not realize even smallest part of our rim. You see, if we are right now, we are practitioner, Dhamma practitioner, but we don't learn and we don't practice, and now our practice is not good, and now we cannot become smallest parts of our rim. You see, in the future, we go somewhere, somebody asks about the Buddha teaching, we don't have enough Dhamma knowledge to say, to show them. That's why problem for us, not for the asker. That's why we learn and we know. And when they ask about the Buddha teaching, we have duty and ready to say the Dhamma. All the time they understand more. That's why, and we learn here and we know. Everything you say
and should be in accordance with the teaching of the Buddha. Your intention must be there, your behavior solid. Take refuge in good experience and spiritual friends, so you can know the wholesome from the unwholesome and learn more every day. Now in Vietnamese, mọi việc á mà mình hỏi, mình nói gì đó, mọi thứ mà mình yêu cầu hay mình nói gì đó, thì cái mọi thứ đó phải nên phù hợp với cái lời dạy của Đức Phật nha quý vị ha. Cái câu này rất là hay đó. Mọi cái việc gì á mà mình đề cập, mình nói, mình học, mình hỏi vân vân thì nên phù hợp với lời dạy Đức Phật. Câu này rất là hay. Và ví dụ như mình học, mình hành trì, mình ứng dụng mà nó không phù hợp lời dạy Đức Phật nha quý vị, rồi rất là trở ngại. Học nơi mà hành trì ngã, ví dụ như là trong cái mùa xuân mà cúng sao giải hạn, rồi xăm này kia đó, nói chung là không có phù hợp Đức Phật, không phù hợp lời dạy Đức Phật, chỉ vì lợi ích, vì đồng tiền thôi, cho nên mình lợi nhuận thôi, rồi lúc đó mình kiếm đồng ra làm vô thôi. Nhưng mà cái chân lý và cái lời dạy của Đức Phật nó không có phù hợp với cái sự học, sự tu của mình, là rất là trở ngại cho cái người sau. Mình chỉ biết lợi của mình. Thường đó các ngài dạy rất là hay quý vị. Để thầy chuyển ngữ xong rồi thầy nói cái phần này. Và cái tâm niệm của mình á, cái ý nghĩ, cái tư tưởng của mình, cái ý tưởng của mình á, phải sâu sắc. Cái câu này nhấn mạnh rất là hay nha quý vị. Và cái hành động của mình á phải là vững chãi đó, cho nên á học hành mà phải đi đôi với lời dạy Đức Phật, chứ đừng có vì cái đồng tiền người ta tới chùa, người ta cúng dường nhiều rồi cái mình hướng dẫn hầu nhầm mê tín gì đâu, xem sao giải hạn, rồi đồng tiền á, mấy người mà ù gạt cạc năm đi chùa một lần đó rất là trở ngại. Và mình á phải nương tựa cái ý hai nè, mình phải nương tựa những người bạn tâm linh tốt, những bạn đạo tốt đó, thì để cho mình có thể biết được cái điều thiện từ nơi điều bất thiện, và mình học nhiều hơn nữa mỗi ngày. Câu này, đoạn này rất là hay. It's emphasized, it's very good. Now a little bit Vietnamese and English. Như vậy cái câu này á, quý vị thấy không? Nhiều khi á, những gì mà mình học á, những gì mình hành trì á, nó không có phù hợp lời dạy Đức Phật, chẳng hạn như là xăm bối tướng vân vân. Mấy cái người đó năm đi chùa lần đó, không biết cô Diệu Thí, cô Từ Bi Lạc đấy, cái người mà không có hiểu nhân quả đó, không có tin sâu nhân quả đó, nhiều khi thầy nói sợ đụng chạm, nhưng mà cũng xin lỗi, mình không nói là không được. Nhiều khi họ Phật tử thì bận công việc đi lo làm ăn, rồi gia đình ông bà cha mẹ thì đạo Phật đó, nhưng mà không có học Phật pháp, cho nên cuối cùng cũng có pháp danh, nhiều khi không có nhớ pháp danh, cũng có đi chùa hồi nhỏ hoặc là theo ba mẹ, nhưng mà qua đây vì công ăn việc làm, rồi không có nuôi dưỡng cái bồ đề tâm, không có nuôi dưỡng hạt giống lành, rồi cuối cùng không có hiểu được Phật pháp đó, rồi cuối cùng nói là tôi cũng là Phật tử chứ, tôi cũng hiểu chứ, mà cuối cùng không có hiểu gì trời. Còn mình là người tu, và cuối cùng quý Phật tử không hướng dẫn cho người cư sĩ, người Phật tử đi tới chùa rồi cuối cùng rồi chứng nào tật đó rồi mỗi cái Tết về rồi những cái chùa biết cái đó là sai, nhưng mà vẫn để, chẳng như là ngày giờ tháng, trong đạo Phật mình á, ngày tháng giờ năm tất cả đều tốt hết, và tất cả đều xấu ngược lại. Tốt hay xấu là do hành động, lời nói và ý nghĩ của mình, chứ không phải mình cúng cái sao rồi ghi cái tên sao La Hầu, Kế Đô, sao Thái Tú, Thái Bạch, Thái Âm gì đó, mình ảnh hưởng cái văn hóa truyền thống đó. Không biết mấy cô có thỉnh thoảng có đi cúng sao không? Cho thầy là khi mà hiểu được Phật dạy rồi học tới chừng đó rồi mà hiểu lời dạy Đức Phật mấy cái đó ở nơi nào mình tùy thuộc thì mình nương xíu, chứ còn khi mà thầy hướng dẫn là không bao giờ mà cúng sao giá hạn hết. Không, học kinh Di giáo, ít bữa mình học kinh Di giáo mình sẽ hiểu cái phần đó. Cho nên mình đã người tu rồi, chùa mà bày cái đó ra rồi cúng cái này cúng cái kia, cuối cùng là hầu như là mê tín gì đâu. Tất cả quý vị nhớ nha, tất cả những cái sao gì không bằng cái sao nhân quả.
Nếu đúng thì chọn ở đây rồi. In Vietnamese first and English second. Tất cả những cái sao giả hạn gì không qua cái sao nhân quả. Cái nhân tốt là cái quả tốt, cái nhân xấu là cái quả xấu. Cá trên bầu trời hàng hà sa số vì sao mà người Trung Hoa họ chọn 29 vì sao và cụ thể là 9 cái vì sao rồi cuối cùng thường nói là nam la hầu nữ kế đô là những cái sao nặng. Thầy bữa trước có mấy người tới chùa hỏi chứ thầy con cúng sao, hỏi chứ thầy hỏi thật nha, bạn nhiêu tuổi, nói dạ con 21. Sao la hầu, nhưng mà hỏi thêm cái nữa, vậy chứ mà bạn Tết giờ có bị sao quá tạ chưa? Có rồi, má con vớt con. Sao quá tạ nặng hơn là sau này hả con? Cho nên cái hành động, lời nói và ý nghĩ không có trong chánh thì má vớt đó là sao nó nặng hơn con, còn cái sao kia nó mơ hồ. Mặc dầu thầy biết cái ghi đó cúng vài ba chục, vài ba trăm gì đó, nhưng mà cái đó thầy có làm. Hầu như là mình vì cái đồng tiền vật chất và cuối cùng không có giảng dạy cho Phật tử hiểu được cái chánh pháp, không hiểu được cái nhân quả. Rồi cuối cùng cái ghi sao rồi cái im á, rồi Phật tử ghi đó, rồi cái xong cái khoán trọn vẹn trong thầy cho chùa, rồi đọc tên thì có con cũng được, không có cũng cần. Đọc tên cái người tới chùa đó, cái người nghe vậy người ta thấy yên tâm. Cái đó sai 100%. Cho nên cái chỗ mà mọi việc á, mà mình học, mình nói, mình thực tập á, phải phù hợp với lời dạy của Đức Phật. Quý Phật tử thấy đúng không? Cho nên nhiều khi mà mình học, mình ứng dụng phù hợp lời dạy Đức Phật, do đó mình hướng dẫn sai. Đó, đừng có thấy vì cái đồng tiền đó, thấy tiền bạc vậy đó, rồi không có hướng dẫn Phật tử ghi cái tên đó, Phật tử đâu có tới. Rồi năm nào tháng nấy, chứng nào tập đó, sân là vẫn sân, giận là vẫn giận, hờn giận là vẫn hờn giận, không có chuyển hóa được. Cho nên cái người á, quan trọng là cái người hướng dẫn, rất là quan trọng. Đó, quý vị thấy rất là quan trọng, chứ còn học mà không ứng dụng rồi cuối cùng cái nói đi chùa nhiều năm mà cuối cùng không có hiểu được Phật pháp. Rất là quan trọng chỗ này. Thầy nói sơ có dịp thầy trình bày nhiều hơn. Cho nên nói lại, tất cả những cái ngôi sao, tại sao sao là cái khối vật chất không hình, nó là xa cách hàng năm, hàng trăm năm cái ánh sáng vậy đó. Bây giờ mình cúng mấy ông đó sao mà nghe. Ví dụ cô Diệu Thí, cô Tiêu Bị Lạc, rõ đời Pháp Thanh ở gần đây, mà nếu mà cách thầy có chừng một ngày á, thầy gọi sao có chừng vài trăm feet rồi, gọi chưa chắc thì ai nghe. Còn này cúng thí ông thí cha chưa chắc thì sao mà mấy người đã nghe. Cho nên không có đúng chánh pháp. Đó, cái câu đó, cái câu rất là quan trọng nha. Now in a little bit in English, you see, everything in this teaching, everything we learn, everything we say, everything we practice should be in accord with the Buddha teaching. It's very good. But sometimes everything we learn, we practice, we learn, we practice, but not suitable for the Buddha teaching. For example, Lunar Happy New Year, and people come to the temple because they follow Buddhist traditional Buddhism. Master long time, 1 year. Sometimes I'm very busy. I don't have time to go to the temple. Right now, Lunar New Year come, the first month, the new month, the full moon, the full moon of the first month. I heard, I write my name. I follow the star. La Hầu, Kế Đô, Thái Tú, Thái Bạch, Thái Âm, the name of in Vietnamese. But they follow the long time tradition of Buddhism. They write their name with the name of a private star. If we learn, but we don't practice, the practitioner, the teacher, people don't have time to learn the Buddha teaching, but we don't have time to guide. We don't have enough Dhamma knowledge to guide and to share the Dhamma to them. They don't understand. They write the name, they put the name of the star,
and then they give the temple a little bit money, and now remember when you chanting, when you prayer, remember read my name and pray for me, say prayer for me. It's not correct. So I say in Vietnamese, I say all star is okay, but star core any festa is better and material star, natural star. You see, core any festa is more important than natural star, because the natural star very far from us, hundreds, thousand lights. We can other time we use the airplane another go very long time, long time, maybe many lights of us. You see, many lights. This light, next light 100 years, and another 100 years, more 100 years. We never go there. It's very far. Some star very close, some star very far. We cannot go there. But you and me, if I'm here and you are around more than 200 feet, 300 feet, sometimes I call you. You cannot hear. Except you the telephone is okay. But here you see somebody they know they go to a temple, they write the name, they put the name of star. Other time not good, but for me in my opinion, I saw them cultivate of star of a cultivate very important. And they understand. Other time they can do something right, they learn something right, depend on their good action, bodily action, verbal action, and mental action, good or bad, reacted by our action. You see, if we write the name and the master have duty to read the name one by one, the star, but they don't have time to learn the Buddha teaching. They don't know the cause effect is not good. That's why here this teaching emphasize everything we learn, we say, we practice should be suitable for the teaching of the Buddha. And our behavior solid, our practice is deep, very good. If we learn, we understand. And maybe they understand the cause effect. Other time they go to a temple, maybe they support more and more. But only write the name, then write the name of with the star, write the name. Other time maybe a little bit money. But when they understand the Buddha teaching, more money they support. When they understand the Buddha teaching. Như vậy chúng ta thấy chúng ta học rất là hay. Và second idea, và cái ý thứ hai là mình đi đâu cũng vậy, mình phải nương cái bạn đạo, bạn lành, spiritual friend. Ở đây nó gồm có người tu và người tại gia và người xuất gia nha. Mình đi đâu cũng vậy, mình nương cái bạn lành, bạn tốt là mình yên tâm rồi. Cái bạn lành, bạn tốt này là cái bạn hiểu sâu nhân quả nha quý vị ha, hiểu sâu được nhân quả. Mình phải hiểu gì nha, taking refuge in good spiritual friend. Là cái người đó hiểu sâu nhân quả thì mình hiểu được cái điều thiện từ cái điều bất thiện, và mình học cái điều mới mỗi ngày. Cái câu này rất là hay. Taking refuge in good spiritual friend. In this case, a good spiritual friend, including monastic people and devotee. You see, good means the person who understands the cause and effect of the Buddha, the cause and effect of the teaching. Other time, you see, we play with a good friend, a good spiritual friend. Other time, we don't worry about the five priests and the five ethical training. You see, if we play with good mate friend with them,
all the time we play with them all the time. When what they do, what they think, what they say, always suitable about conflict. All the time we don't worry about them. If we play with or make friends with bad people, trouble for ourselves. Sometimes they killing living being. They take what they not given. They do sexual misconduct. They tell lie. They drink alcohol. They go casino. But we never know. You see? Another time in this teaching, if we are blessed with good Dhamma friends, spiritual friends, and we don't worry about him or her. If we worry about maybe a little bit, but we are good. They are good. They know the cause and effect. All the time we have a good Dhamma spiritual friend, and we don't worry about something not good. Good spiritual friend means good friend. Friends including moderated people and and lay devotee. If we know it, and very good for us to make friends together. You see, we can know wholesome from unwholesome. Very good. You see, from wholesome. Sometimes we play with, we make friends with people, but we don't know who are good or not. But sometimes we know them, we recognize them who are not good. But if we make good friends, we make people who are good friends, and then we can recognize something wholesome or unwholesome. We can compare or recognize very easy. And we understand that all the time we can recognize something wholesome from unwholesome, because we compare all the time. We are good contemplation, we are good practitioner. We can compare by one. It's good, we learn more. If not good, we reject it. If we make a good spiritual friend, we learn something new, something helpful every day. If we make make friends who are not good, and we learn something more, but something unwholesome, something not good. That's why here, if we are good and we learn, we make friends with, we make good spiritual friend with in our life all the time. We learn something very new for us. Now we understand all the time. We learn something new, more helpful, more and more every day. Okay. Now I see from here. I would like to, right now the time for us to discuss. I would like to invite my sister and brother to say a little bit the Dhamma about we learn today. Bây giờ chúng ta có thời gian để chia sẻ pháp đàm. Xin mời quý Phật tử chúng ta cùng nhau chia sẻ những cái ý gì mà tâm đắc để chúng ta cùng nhau thảo luận. Now the time for us to have Dhamma discussion from beginning until now. We just finished learning, and now the time for us to have Dhamma discussion. I would like to invite my sister and brother to say the Dhamma from your good idea. Now today, who are first? Yeah. Mời cô Từ Bi Lạc trước đi. I would like to invite cô Từ Bi Lạc first. Okay. Which one good for you to say? Mời cô. Dạ, kính thưa thầy. Qua cái bài học hôm nay thì con thấy cái chỗ mà thầy giảng về cũng sao á, thì con thấy trước kia đó con cũng chưa có hiểu nhiều về Phật pháp, thì con có cũng sao, nhưng mà từ khi mà con nghe các thầy giảng nhiều
về Phật pháp á, thì con mới không có cúng sao nữa. Và hôm nay con nghe thầy nói là tất cả các sao nam la hầu nữ kế đô thái bạch dịch đó, thì không có cái sao nào mà tốt bằng sao nhân quả. Thì con thấy cái điều đó rất là hay, rất là đúng thật. Cái gì bây giờ con rất là tin vào nhân quả, cái gì cũng từ cái nhân quả mà ra hết. Thành ra về con có cũng sao nữa đâu, con hiểu rồi. Từ ngày học Phật pháp rồi con cũng hiểu thêm. Thì con nghe rằng tu theo Phật thì không có mê tín. Thì sau này con mới bỏ, mới hiểu cũng sao nữa, mà cũng ráng làm những cái điều tốt theo lời của Phật dạy, là con thấy con cũng khá hơn rồi. Very good. Cảm ơn cô Từ Bi Lạc, rất là hay. Trước khi cô Diệu Thúy translate main idea from cô Từ Bi Lạc, thầy cũng nói thêm thật ra thì cũng sao gia hạn vậy đó. Hồi xưa mình cái môi trường Phật học á, học Phật á, nó chưa có đủ, cho nên mình nương vào đó là cái phương tiện. Nhưng mà khi mà học và hiểu lời Phật dạy rồi á, là cái gì mà nó không có đúng với chánh pháp đó, mình buông bỏ lòng. Nói ở đây sám hối như nãy thầy nói đó, đừng có vì một cái lợi dưỡng nhỏ rồi chùa Phật tử tới cái bỏ cái đó, rồi cái Phật tử tới ghi danh, rồi cái cúng vài ba đồng rồi cái bỏ đi á, rồi sau đó họ không học Phật pháp, họ tưởng đâu nhiêu đó là họ tin là cái đó là sẽ giải được cái nợ của họ, là bằng cách là giải nghiệp với họ rồi. Cái đó nó không có đúng với chánh pháp. Cho nên cái câu nãy nói và cô nói đó, cái đó nó phù hợp. Người nào hiểu được Phật dạy đó, tất cả đều cái sao nhân quả là quan trọng, và cái coi ngày coi giờ nữa, rồi từ từ mình sẽ học sau. Bây giờ mời cô Diệu Thúy chuyển ngữ cái main idea from cô Từ Bi Lạc nha. She's believe in some of her wrong view, and to believe in to pray something so you can get lucky or something like that. And now she believe in the more she studied the Buddha teachings, she believe in our actions. It's the only thing that we are going to carry with us, all the time. Even in the next life. So, and then she said that she was really practicing and believing in the Buddha teaching, and she following it. Tôi cũng rất là đồng ý với chị Từ Bi Lạc là không có cái gì mà bằng cái nghiệp của mình hết trơn. Thì nghiệp tốt cũng vậy, nghiệp xấu cũng vậy, nó đều đi theo mình hết trơn. Thì cái đó là con cũng đã thấy ở trong cái đời sống hiện tại bây giờ, chứ không phải là cần gì đợi đến cái đời sống sau hay là tương lai gì hết, mà nhiều khi mình thấy ngay cái lúc này nó xảy ra, và mình đã thấy được là những cái nghiệp nó theo mình như thế nào. Và con cũng có thấy là ví dụ mình có thể cái đời sống của mình bây giờ như thế nào thì mình có thể biết là cái đời trước mình đã làm cái gì và bây giờ mình được như vậy. Thì con thấy cái điều đó rất là đúng và rất là không có sai một chút xíu nào hết trơn. Là Phật dạy là rất là thực tế, cũng như là nói là mình cũng không, khi mà mình học thì mình cần phải có cái sự tiến bộ, và cái sự tiến bộ đó thì mình phải có để mà thứ nhất đó là mình cho giúp ích cho cái thân mình, cho cái cá nhân mình, và sau đó là mình có thể giúp được cho những người khác. Bởi vì nếu như mình không có thể nào mà mình làm tốt cho mình được thì mình cũng không thể nào mà làm tốt cho người khác. Bởi vì mình không biết được để mà mình làm tốt cho người khác, mình không giúp được nếu mà mình không biết. Nếu mà mình có giúp thì cũng là cái việc mà nó sẽ không đúng, bởi vì mình đã biết không đúng. Thì cái đó là cái không đúng.
How about mời cô chuyển ngữ tiếng Mỹ. Yeah, I just want to share some my understanding. You know, I do agree with both of you regarding the karma. You know, good karma or bad karma going to go with us. You know, wherever you go, wherever you know, even you know, it's happened in the present life. You know, right now. Sometimes I see it too. You know, and sometimes that the way that we're living here now, the life that we have in here, we kind of knowing, you know, what we're doing before this life. So and then now we have the result of it. And then you know, when we studying something, and we have to make some progress, you know, so some improvement to yourself, and if ourselves, you know, even for ourselves first, you know, for your body first, for your life first, and then if you have something good for you, and then you can help other people, you know. For instance, if you're not healthy, if you don't have money, there's no way that you can donate the money or help somebody in needs, you know. So we have to have it for us first, and then we can share. Otherwise, even if you don't have any, you know, if you have you don't know the good thing, you know, good knowledge, you know, so even if you want to share, you still don't have a good knowledge to share. You will share something that's maybe wrong, you know, to other people. So instead of helping them, you know, you may, you know, not helping them at all, and you may harm them in a way. Thank you, cô Diệu Thúy. Right now, we would like to invite Sister Hạnh Minh. Today you are first, Brother Pháp Thanh maybe after you. Okay. Dear Master, brother and sister, I think I agree with Mr. Guishan and Mr. Tadila. They have very good ideas about the star, because I think so. Everybody in Vietnamese people tradition always believe in the star. I remember, and they believe in the years of birth too. So today, in this year, they say the tiger, and I don't know how to explain in English the nhâm dần. It means the tiger, and they say if we have the the parents have the boy in this year, is very very good because they I don't remember, I don't know how to translate in English, but in Vietnamese trai nhâm gái quý. It means nhâm for the boys and quý for the girl. So and this year many people say, oh, in this year if we have a boy, we will if the parents if the boy is born in this year, it means he has a very very good future. He has something like that. But in Buddha teachings, you know, if you do good, you will receive good things. If we do bad things, we will receive the bad things. But some people always they still believe in the year we born. But I remember some masters say, oh, everybody Vietnamese
on the way we do and on the thinking. If we have a good we do good, we will receive everything good. So I think it's in my ideas, and I think Buddha said, we study Nikaya from the Buddha, and nothing. Buddha never say you need to pray, and you need to pray something. Pray for my study. If I don't study, how can I pass the examination? But and so I in the young when the youth, I remember we just take some leaf. We can say learn by heart leaf, lá thuộc bài, and we put in the book, and we say if and we believe it. If we can, if we take the examination, we can pass the examination. But if we don't study, how can we pass the examination? So it looks like the Buddha teaching. If we do good, we will have something good result. So I think that's all my idea. Thank you for your listening. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Con cũng xin nói vài lời tiếng Anh là con đồng ý với các cô, thấy với các cô từ Di Lạc là vấn đề mình nghĩ về cúng sao. Con chỉ con thấy là như cái truyền thống của Việt Nam mình đó, là hình như là ai cũng tin về cái sao, nhiều khi còn tin về tổ tác nữa. Nhất là con nhớ là cái chai nhâm thì thái quý, cứ nói là nếu mà năm nay nhâm dần thì là ai mà tin con trai là tốt. Nhưng mà con có nghe mấy thầy cũng giảng mình coi đây mà mấy người mà làm 2-3 chót thì thấy hình như là ai cũng là tuổi chồng làm từ sáng đến chiều như vậy tuổi chồng. Nói cho vui vậy thôi, nhưng mà thật ra Đức Phật dạy thì như con học về Nikaya là trường bộ kinh, trung bộ kinh là không có bao giờ nói gì về việc là cái cầu nguyện. Ngày xưa con nhớ là mình hay có cái lá thuộc bài bỏ vô tóc với sách, thì thường nói là ráng để được thi đậu. Nhưng mà nếu mà mình không có học thì không có thể nào thi đậu được. Dạ, con cũng xin góp một chút ý kiến như vậy cho vui, tức là cái nhân cái quả là tốt thì tốt. Dạ, vui như vậy. Thank you, Sister Hạnh Minh. Before Brother Pháp Thanh shared the main idea, I would like to say a little bit of Vietnamese and English for you. For connect idea from cô Hạnh Minh. First, mình theo cái truyền thống đó là mình nói là Tý Sửu Dần Mẹo Thìn Tỵ Ngọ Mùi Thân Dậu Tức Hợi là 12 con giáp á. Không biết quý cô có theo cái con 12 con giáp không? Giống như cô Hạnh Minh nói là trai nhâm là gái quý vậy. Thì nhâm dần thì người ta dịch ra là the year of the tiger, the year of the tiger, hoặc là những cái kiểu khác người ta cũng dịch là the year of the tiger. Giáp Ất Bính Đinh Mậu Kỷ nhâm Canh Tân nhâm Quý á, thì trai nhâm là gái quý. Nhưng mà ở bên Việt Nam mình theo cái truyền thống á, là 12 con giáp á, là có rõ ràng là con Tý Sửu Dần Mẹo là con chuột nè, con trâu nè, con chuột, con trâu, con hổ nè, con mèo nè. Bên Trung Quốc á, là người ta gọi con thỏ. Rồi sau đó con rồng nè, con rắn nè, con ngựa nè, rồi con dê nè, con khỉ nè, con gà trống nè, rồi con chó, rồi con chuột, rồi không, con chó, rồi con heo. Nhưng mà tiếp cái ý của Hạnh Minh đó, nói tất cả qua bên Hoa Kỳ rồi nói riêng, phương Tây nói chung, hầu như là có 2 con mình phải đề cập.
là có hai con, là một là con ngựa, hai là con trâu. Cho nên không hai con này á, là trở ngại. Con gì con, tuổi con gì, một là tuổi con người, hai là tuổi con gì là tuổi con ngựa với con trâu, rất là phù hợp. qua đây mà nói tuổi con mèo, con chó, con khỉ rồi nó phù hợp. Cho nên ở đây nói rất là hay hơn. Ở bên Hoa Kỳ nói riêng, phương Tây chỉ có hai con thôi, con ngựa với con trâu. Không làm, không cày như trâu là coi chừng, không chạy như ngựa là coi chừng. Không khiếp giờ. Cho nên quý vị thấy không, rất là rõ ràng. Now you see a long time in Vietnamese, other time study, other time follow Vietnamese tradition. Because of Vietnamese tradition affect Chinese tradition. They have the cycle of animal, you see. First, mouse. Second, buffalo or ox. Number 3, tiger. Number 4, cat or rabbit. Number 5, dragon. Number 6, snake. Number 7, horse. Number 8, goat. Deer, goat. Number 9, monkey. Number 10, rooster, cock, rooster. Rooster. Number 11, dog. Number 12, pig. The cycle of life, use the cycle of animal. They follow that because they affect the Chinese tradition. But when live in America, the Western country, American in particular, other time we don't mention about another animal, but two animals we focus on it. First, horses, running. Second, buffalo. Everybody should work, should blow. So two animals should remember. Horses and buffalo or ox. It's very correct. In Vietnam, maybe they divide one by one animal, very clear. But here, two animals should know. But when we study the Buddha teaching, we know the style of cause and effects is very important. Cause and effects of the Buddha teaching very important. In the Buddha teaching, days, time, day, week, month, year. Any time are good, any time are opposite, any time are bad. Depend on our action, like cô Như Thí and cô Tư Bà Lạc, Sister Hạnh Minh just mentioned. Because good or bad depend on our action. Time good, sometimes they go, New Year they go to a temple, Master, give me which direction for me to go. Sometimes, what time? Sometimes morning, but rush hour, maybe around 8 o'clock. Other time, many people, traffic, but they say it's this time, this is good for you. They depend on time, they depend on direction, they depend on star. Not good. When we understand the Buddha teaching, the time nobody go is good for us. You see, the time Sunday and Saturday here, Sunday and Saturday is a very good time for us because nobody go to work and no traffic. We go. It's a good time for us. Direction, this way, that way, doesn't matter. Depend on our action, bodily action, verbal action, and mental action. Our star of cause and effects are more important for us. When we understand that, some tradition reject. So the second in the 10 confidences in the Kalama Sutta mentioned about Kalama, dear Kalama, the Buddha say, dear Kalama, please don't hurry to believe in anything and anyone, whether it is a tradition, legend, habit or custom. You see, ở trong bài kinh là Kalama, Đức Phật dạy cho cái dân chúng Kalama đó, mình sẽ học cái bài kinh đó là cái điều thứ hai đó. Đức Phật dạy là này dân chúng Kalama, ngươi đừng tin tưởng một điều gì, dù điều đó là truyền thống, truyền thuyết hay là phong tục
tập quán của người xưa để lại. Quý vị thấy hay chưa? Cho nên dear Kalama, don't hurry to believe anything or anyone, whether is it a tradition, legend, habit or custom. Very good. When we understand this tradition, heavy tradition, reject one by one. In my opinion, go somewhere, I see some temple, they do it, but right now, something not in our hand, not in our duty, we don't say. If we say maybe only sleep 1 hour and another hour say bye-bye. And now we understand this, and in the future we have duty about this, and we recollect one by one. And that's why Pháp Nhãn Temple never accept about the star, the driver's name of star, no. Time, no. Time good or bad depend on you, not depend time, not depend on activity, not depend on direction. Understand our time we choose the right way, learn the right way, we say the right thing to someone, more people support. Okay, now we would like to invite Brother Pháp Thanh to say about it, and we are listener right now. Okay. We got one time. I'll just add something short. So I like the teaching today. The common theme, I agree with everyone's comments today about the cause and effect, taking your own actions and using wisdom to direct those actions. So I like that. I like how you mentioned our Shiko Hanen, how she explained how the traditional stars work. Here in America, we do something similar with people with astrology. That we use Western astrology, but instead of the difference is instead of in Eastern, where it's more of how successful someone's going to be. In Western, it's their personality, if they're going to be nice or mean or all these different things. So, but it's good that we're supposed to use wisdom and right thought when it comes to these sorts of beliefs, that they don't really benefit us. They're not real. That we need to focus on our own actions, our thoughts, our words, and our actions are determined who we are. Cause and effects, not stars, not planets. It's what we do, what we think, what we say. So I think that was the theme today. I like that. So thank you. Thank you, Brother Pháp Thanh, for your sharing many ideas from our learning today. Now we would like to invite Sister Thơi-Qui to translate main idea from Brother Pháp Thanh. Very good. Chú Pháp Thanh cũng đồng ý với những cái ý kiến mà mình vừa mới nói xong, là như là sư cô Hạnh Minh thì có giải thích về những cái sao, rồi những cái tên tuổi, những cái tên của những năm đó. Rồi phương Tây thì họ cũng có bói toán, nhưng mà thì cũng như là nói là người này tốt hoặc là người xưa tốt, hoặc là cái cá tính của ngày thì tốt. Cái cá tính tùy theo một cái cũng như là cái ngôi sao, cũng như là cái con đó, cái vật đó, nó có cái tên. Thì cũng như là những cái con ký sự vật mẹo đó, thì bên đây họ cũng có những cái con nó tương tự như vậy. Em không biết những người ta con gì, nhưng mà đại khái là họ cũng có những cái vấn đề đó. Và nó nói là ví dụ những người mà ở cái chỗ này sanh vào cái tháng này là những người này tốt, hoặc là sanh vào tháng 8 là cái gì đó thì nó sẽ là những người xấu chẳng hạn như vậy đó. Thì nhưng mà cái đó nó không có phải, những cái hành động của mình mới là chính. Thì mình phải biết cái hành động của mình đó, chứ còn mà đi theo những cái đó thì không có đúng. Thì như là nếu mà mình làm cái gì thì mình phải chịu cái đó. Tức là thí
ví dụ mình gặp xấu thì mình bị xấu, mình gặp tốt thì mình tốt. Thank you cô Như Thúy and brother Pháp Thanh. Thầy cũng nói xíu chỗ đây nữa, rồi sau đó mình nghĩ. Mình thấy vấn đề đó rất là rõ và rất là cụ thể để mình biết, mình học rồi mình ứng dụng cho nó thích hợp. Vấn đề coi sao, rồi coi ngày giờ, nhất là đầu năm người ta coi ngày nào khai trương. Không biết cô Như Thúy có từng đi lạc biết không? Ngày nào khai trương rồi đi hướng nào nữa. Nhưng mà mình học Phật rồi ngày giờ cũng là tùy theo mình, tốt hay xấu tùy theo mình đã biết rồi. Và cái hướng nào cũng tùy theo mình thôi. Rồi cái giờ nào con đạp đất được, quý vị thấy không? Cho nên nó không có phù hợp lời Phật dạy. Ở đây mình học mình hiểu rồi nhiều khi mình vì cái lợi dưỡng đồng ra đồng vô, rồi cuối cùng mình không hướng dẫn cái chân lý chân chánh cho Phật tử, rồi cái vì một vài đồng tiền đó rồi cái mình im re. Rồi do đó mình học mà không thực hành chỗ đó đó, mình hiểu được vậy đó thì mình ứng dụng cho nó thích hợp. Thì Pháp Thanh cũng hiểu được cái là rất là vui là phương Tây phương Đông cũng có cái trường hợp vậy á. Nhưng mà nói được cái câu mà Pháp Thanh nói, cái câu mà chỉ có hành động, giống như mình nói đó, chỉ có nghiệp và hành động tốt hay xấu là điều do chính mình. Và đồng thời nữa quý vị thấy như cái bài tụng thứ hai đó mà nó là tất cả những điều do thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp của con tạo tác và gây ra đó, dù là nghiệp thiện hay là nghiệp bất thiện, con không thể nào buông bỏ và xa lìa chúng. Mình học cái bài chanting number 2 á, không, dù là nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện không thể nào buông bỏ và xa lìa chúng. Dù đó là nghiệp thiện hay là nghiệp bất thiện, ý thức rằng nghiệp thiện con tiếp tục duy trì và phát triển, nghiệp bất thiện con sẽ cố gắng nhận diện và chuyển hóa. Những người thân, người thương và những gì trân quý hôm nay, một mai này nó sẽ xa lìa và buông bỏ chúng. Nói về cái vô thường đó, cho nên rất là hay. So I emphasize, I agree with the brother Pháp Thanh. You compare Eastern tradition and Western tradition. Sometimes have something similarly, but I'm very good. You mentioned about action, bodily action and mental action and verbal action. Very good. We had a daily chanting number 2 or number 3. Mentioned about all things are created and caused by our bodily action, verbal action and mental action. Mental action, I cannot let go of them, whether it's a good karma or non-good karma. Good karma we try to recognize and transform. Non-good karma we try to recognize and to transform good and non-good also. Very good. On relative, loved one and things are the nature to change. We cannot escape being separated from them. My actions are my only true belongings. I cannot escape the consequences of my action. My actions are the route on which I stand. This we learn by heart. Near future, this teaching concentrate on the bad karma, good karma. We can bring this teaching to say someone else. Very good. Okay. We hope when we study the final sutta of the Buddha before the Buddha passed away, all the time we have more idea about it. Chúng ta sẽ học cái bài cho cái ý này khi mà Đức Phật nhập niết bàn và nói cái bài kinh nhập niết bàn đó, trước khi mà Đức Phật viên tịch thì chúng ta sẽ học. Right now the time for us to say the merits. I would like to invite my sister and brother to listen, sharing the merits. Hồi hướng công đức tu tập hôm nay, nguyện cầu pháp giới chúng sanh muôn loài, con và tất cả mọi người cùng nhau thực tập con đường Thế Tôn. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
sharing the marriage free, and may the marriage of cultivation today be directed of all living thing and living being. We and human being can realize the better way together. Sadut, lành thay, well done and excellent. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Thank you so much for your learning and Dhamma discussion together. May you be well and happy. Now before we say bye bye and good night, and